Καλησπέρα σας αγαπητοί τηλεθεατές. Βρισκόμαστε στο Παπινώντας Restaurant, όπου έχουμε προσκληθεί από την Επιτροπή και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Λευκαριτών, όπου σε αυτό το γεύμα το απόψινό ήρθαμε για να τιμήσουν και οι Λευκαρίτες και εμείς την αρχηγό του Δημαρχείου του Enfield. Έγινε ένα πολύ ευχάριστο γεύμα, όλοι περάσαμε καλά και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με την αρχηγό του Δημαρχείου του Enfield και με τον κύριο Γιώργο Σάββα, ο οποίος είναι γνωστός παράγοντας της παροικίας, και με τον πατέρα, μάλλον με τον παππού της αρχηγού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακολουθήστε λοιπόν στη συνέχεια όλα αυτά που έχουν γίνει εδώ απόψε. We are here to just actually it's an evening which is dedicated to you, and the people from Lefkara are here as well, and I just wanted to know how you feel being among these people tonight. Well, I have to say thank you so much for friends and people that I've met this evening for the first time, who've come together, who are originally from Lefkara, in this wonderful Greek restaurant in Palmer's Green. It's lovely to spend the evening together, but also incredibly touching, really, that I'm able to share the evening from people who are from the village of Lefkara. As you know, it's where my grandparents are originally from, before they moved here to London in the early 70s. So to be able to meet people from Lefkara, Greek Cypriots, and also be here with my own family who are Turkish Cypriot, incredibly touching. Great food, great company. What more could I ask for? Yeah, I want to know more about your family. So your grandparents came from Lefkara. They're Turkish Cypriots, yes, and they came here before the invasion, I suppose. Yeah, my grandparents, my mum's side are from Lefkara. So my grandfather, who is here this evening actually, was born there and was raised in Lefkara, and my grandmother, who sadly passed away in October, was also from Lefkara too. So I was brought up in London, in Enfield, hearing about their stories of Lefkara before they had to leave the village in Cyprus. And after many years we had the opportunity to go and visit Lefkara for the first time, and I have very fond memories of going to Lefkara, seeing the beautiful village, the houses, the streets, and it is just as they have described it. Would you mind if I ask you to give me a little bit of information about your studies and your background? Yeah. So I was born in Enfield. I was born at Chase Farm Hospital. So the borough is my home. It's where I live. And I studied my undergraduate degree at Reading University. And then I came back to London and I studied my master's. And then I went on to work in various different jobs, including for the NHS. I worked in health policy, focusing on inequality. And in 2015, I decided to run in a by-election for the council. And it was for my home ward, Jubilee Ward in Edmonton. Somebody resigned and I decided to run in that election. It's very fortunate I won in that election 2015. And then in 2018, I was elected leader of the council. So it's my 5th year now as leader of the council. I'm very proud because, as I say, Enfield is my home.
It's the borough that I was born in, I grew up in, and now it's a borough that I lead politically. We have a very vibrant and diverse Enfield Labour group at the council, and so I'm the political leadership of the council. And I've been a Labour Party member for over 20 years because I joined when I was a teenager. So what is the role of the leader of the party, of the council, I'm sorry, and how long it lasts? So every term is 4 years. We've just had our local elections last May, so this is my second term as council leader. It's my 5th year as council leader. And the role really, it's a political role. So we have about 4,500 council officers, members of staff that work for the council who are politically neutral, and they run the day-to-day services of the council. And you'll know the council is responsible for things like the environment, children's services, adult social care, regeneration planning, and lots of other things as well. So they're the officers, but there is also the political leadership, the politicians. And that's my role really. I lead that council on behalf of the whole borough to deliver those services. And I also have a cabinet, other politicians who are responsible for different areas. We have over 30 Labour councillors in Enfield, and then I have a cabinet who is responsible with me for the executive decision making. In that cabinet, one of the cabinet members is my good friend Γιώργος Σάββα, who is responsible for housing. As you all know, he's been a councillor for many decades now, so somebody that we deeply admire, a wealth of experience, and I'm very lucky to have him in the cabinet with me, because as a team of 10 people in the cabinet, we help deliver the services on behalf of the residents of Enfield and provide the political leadership for the borough. So you get involved in complaints, for example, from the people of citizens of Council of Enfield? Or? Yes, we do sometimes. So every councillor will represent an area. So if you are a resident in that area and you have a particular complaint or you need help with a piece of casework or some advice, you can contact that councillor, and they're there to help be the person that can link you with the council services and any other sort of advice and support that you might need. As the council leader, sometimes people come to me directly, and that's okay. I have an office where people can come and visit me. I do lots of community meetings. I will go to areas and I will hold community meetings. Sometimes I do one-to-one meetings if people have a personal matter that they want to ask me about. And at every stage, we try and assist people. Whether it's a very small issue, like, I don't know, the parking outside my house, or if it's a big complicated issue like housing. You deal with everything. There's a real range of issues. We have 350,000 people that live in Enfield, so it's a big borough, and we have a budget of £1 billion. So there's a lot to do. But, the council, I believe, plays a really important role in being able to build good, vibrant, strong, healthy communities, and that's really why I ran to be leader of the council. So what are the most important things you have to take care of? I'm sure there are so many problems around, and every time you have complaints from people on this kind of thing. What are the most important things you are dealing at the moment, and you want to sort out all these problems? So I think one of the biggest issues we've got, not just in Enfield but in London, is the housing crisis. So we simply do not have enough homes for people. So we have a big increase in the number of homelessness in our borough, so that's a real pressure for us. Which is why one of the priorities of the Labour Council is to build as many affordable homes as we can, and we have one of the most ambitious housing programmes in London. We have estate renewal programmes like Snails and Joyce in Edmonton, where we will knock down that estate and we will rebuild it. We have a project called Meridian Water, where in the next 15 years we will build 10,000 houses, and we have other housing projects across the borough. So a real focus on delivering affordable homes for people. Another area of focus
is making sure that our parks and open spaces are clean and they're green. Because residents say to us, actually, we want to enjoy the parks and we want to keep the streets nice and tidy and clean. So a real priority for us as council is to make sure that we're keeping the streets clean and the parks so that people can enjoy the open spaces. And then I guess the final thing as an area of priority is to look after our most vulnerable residents. So as a council, we are legally responsible to look after children who are in care. So our children's services is a very important part of our job. And also older people, vulnerable people who might need adult social care. And we know that the NHS is under huge pressure. And one of the reasons for that is because we don't have in the country adequate adult social care. In Enfield, we're very good as a council. We have a very mature and good adult social care department. And so a priority for us is to make sure we keep those good social services, because we recognise that people want to live long lives, but they also want to live healthy lives, good quality lives, to be independent for as long as possible. So that's really an area of focus too. Is the most important issue health matters, I think. So people, I mean, here in friends and families and all this kind of thing, complain about the social services. I mean, like health services and all this kind of thing. Access to GPs. Yes. So what's happening? I mean, do you have enough staff? Do you have enough funding? It's a really good question, and you're right. The NHS is under huge pressure, and in many areas I would say it's collapsed. You look at the waiting times, you can look at A&E departments. Now, councils are not responsible for the NHS, but we do have an interest in health because it's about community. How can you help? Well, there are two ways that I would argue councils can help. One is to make sure that we're supporting older people in adult social care, whether it's supported living or care homes or home care. Providing good adult social care provision through the council helps the NHS because it means an older person doesn't end up in hospital, and we can relieve some of the pressure on the NHS. But it's very, very challenging because Enfield doesn't have enough GPs. The NHS has been underfunded by the government for a very, very long time. Waiting lists are very long. A&E departments are under huge pressure. And we can do what we can as a council, and we will do what we can. But until we have a government that is serious about investing in the National Health Service, I'm afraid we will continuously have this crisis. The other thing that we must do, as the NHS and the council, is to invest in prevention. So preventing bad health is a smart thing to do financially, but it's also the right thing to do. Because people want to live, but they want to live healthy. So we know, for example, in Enfield we have a big obesity problem in young children. Well, actually preventing obesity will help us tackle some of those health problems. Dealing with deprivation and bad housing will help us deal with the bad health outcomes. In Enfield, in a 2-mile radius, there's a 17-year life expectancy difference between the most affluent area and the most deprived area. So for me, as somebody who is a left-wing politician, I believe in social justice. So for me, tackling health inequality is really at the heart of social justice. I want to ask you about culture I mean, do you have facilities and you take care of people who are dealing with cultural matters? About housing matters? Cultural matters, culture. Culture, yes. We do. We have a culture team at the council, and Enfield as a borough is very lucky because we have a very diverse population with representatives of diaspora from around the world, and with that means that we have a richness of our culture in Enfield, and many community groups who are active
and who contribute to the cultural activity of the borough. So the council plays its part, but really we want to see ourselves as a way of being able to facilitating the culture that exists. We have cultural centres ourselves. You know, we have council-run facilities like theatres, for example, and we have our parks and open spaces which regularly host festivals. You know, a good example of that is the wine festival that takes place every year. So we are very lucky as a borough. We've got lots and lots of culture, and we really have to just encourage that and link up communities so that we can benefit from it. And I have to say, it also contributes to the economy. You know, it's not just a nice to have. These cultural events get people together, mean that there are more people in the town centres spending money and contributing to the local economy. So it's a good thing. Just, you know, a short message to our, you know, audience about the way they can get involved and help you to succeed. Well, so we have a council website. The first thing I'd say is if anyone has any problems, if we can help with anything, please get in touch. That's what we politicians are here for. It's our job. So please get in touch. That's the first thing. The second is, if you are keen to get involved, for example, in the cultural activities of the borough, please get in touch again. You'll be able to find some information on our website. But we have a particular focus on town centres. And actually, we're here in Palmer's Green. The Palmer's Green Traders Association are fantastic here in Palmer's Green. They organise festivals and events. So, you know, keep a lookout. Look for the dates of those key events. Get involved. Take part. And I guess the final thing I'd say is, you know, all politics is local. So, you know, it's really important that everyone votes. Vote in your local elections, vote in the national general elections, because, you know, voting is a crucial way that you can have your say, and you can make a difference as to who will run the services that matter to you. Thank you very much, and wish you all the best. And you know, I like to come and meet you at the office, and you know, give us your future program, and I mean, what plans do you have and all this kind of thing, so our audience know what you're doing. Well, I'm very much looking forward to welcoming you to the Civic Centre at the Council, and I'd love to be able to give you a tour of our Council chamber so that we can have a further conversation, but also your viewers can see that Council, which belongs to the people of Enfield. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Έχουμε εδώ τον πατέρα της αρχηγού του Enfield Council και μιλάει και ελληνικά. Είστε από την Κύπρο, πάνω Λεύκαρα. Ωραία. Λοιπόν, θέλετε να μιλήσουμε στα ελληνικά? Να μιλήσω ελληνικά. Ελληνικά και λίγα αγγλέζικα. Εντάξει, οκ. Και λίγα τουρκικά. Και λίγα τουρκικά. Εντάξει. Λοιπόν, πότε έφυγατε από την Κύπρο? When did you leave Cyprus? Εγώ έφυγα από τον Κύπρο 1971. It was 3 years before the invasion, yes? And you came with your family? Yeah, I came with my wife and my daughter, Alem. Your daughter was born there? Yeah, Yeah, how old was she? 3 years? she was 4.5 years. When she came here. Yeah. Okay. So what was your first, you know, I mean, job? And you came here to work, I suppose, yes? Yeah, βέβαια, ήρθα δαμέ και it was Christmas Eve. Ύστερα, 3rd of January,
Άρκεψα δουλειά. Τι δουλειά? There was a television factory and I was foreman in one section. You mean you were making TVs? Ναι. They used to make the cabinet, not the TV itself. Speakers and cabinets for TV. Και έμεινες πολύ καιρόν εκεί? 6 χρόνια, 7 χρόνια. Και μετά τι έγινε? Το factory εργοστάσιο έκλεισε και απήκαμε redundant και ύστερα άρκεψα δουλειά δική μου. Κάνεις και άλλα παιδιά εκτός από την πρώτη κόρη σου? Όχι, μόνο κόρη έχω. Μόνο μία κόρη, ναι. Και η κόρη σου είναι και αυτή counselor στο Enfield Council, Yeah, she's a counselor, η κόρη μου. Και η κόρη του Τσίνου, she's a leader of the council, Nesil. Επομένως, έχεις μία κόρη η οποία είναι the leader of the council, she is the leader of the council, and you have another 2 daughters. Okay, εγγονές. Οι άλλες οι εγγονές τι κάνουν? Η μητσά δουλεύει στο Parliament. She's not an MP, is she? Is she an MP? MP? No, she's not. She's in charge of the channel, the council. Channel που κάνει τα διβάνι, it does the budget. The budget. Yeah, opposition. Τα οικονομικά. Yeah, τα οικονομικά. Μπράβο. She works with her in care office. So, τώρα έχεις κάνει... Ναι, αλλά είσαι retired τώρα, δεν δουλεύεις, No, δουλεύω. Απήκαμε retire, εβούλησα τα μηχανήματα και I rent the place and I'm retired, I don't work now. Και κάνεις ταξίδια. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, did you return to Lefkara since then? What was the question? Πίεσαι στα Λεύκαρα? Βέβαια, άμα πάω στον Κύπρο πάω, έχω αρχό μου πάω. Έχεις το σπίτι σου ακόμα εκεί? Ναι, έχω. Και ζεις εκεί άμα πας ή... Ορίστε. Λέω ζεις εκεί, μένεις λίγες ημέρες, μείνεις και λίγες ημέρες? Πάω μια ημέρα, θωρώ τους φίλους, τους γνωστούς που νεωθήκαμε μαζί και προτείνεις, τρώμε, πίνουμε και φεύγω. Έχεις κάτι που θυμάσαι από τα Λεύκαρα, έτσι, something you remember, έτσι, very, you know, stuck in your mind, you know, from Lefkara? Έφυγα 16 χρονών, 1963, έφυγαμε από τα Λεύκαρα και πήγαμε στην Κοφίνου. Και από την Κοφίνου 1971, έφυγα με την γενέκα μου και με την κόρη μου και ήρθαμε στην Αγγλία. Βέβαια, θυμούμε τα Λευκαρά, διότι σε νεώθηκα και πάνω και 60... Επήγαινα στα Λευκαρά, πάντα είχα αυτοκίνητο και πήγαινα στο ορκόντιο τους, είχα γνωστούς φίλους και πήγαινα και τα θυμούμε πολλά. Εάν σε ρωτήσω να μου πεις ένα message, μήνυμα στους τηλεθεατές που ακούν, έτσι θέλω να πεις κάτι και για τους Τουρκοκύπριους και για τους Ελληνικύπριους. Τι θέλει να τους πεις? Θέλω να τους πω, πρέπει να βρουν ένα λύση και οι Κυπραίοι να ζουν όπως ο Βρετανοί ζούσαν μαζί. Να είναι ένα λύση ότι the Turkish Cypriot will be satisfied και the Greeks will be satisfied. Τούτο θέλω να τους πω. Εκείνοι που μας κάνουν representatives και εκείνοι που κάνουν σαν representative πρέπει να κάτσουν μαζί και να βρουν ένα λύση, διότι είναι agreement. Και το island is good, very good, and it's good for the Greeks and it's good for the Turkish. We had both community, we suffered a lot in past, 63, 74, ως τώρα, ακόμα δεν suffering. Για εκείνον πρέπει να είναι ένα λύση και να τελειώσει τούτη η κουβέντα
και η ανάλυση είναι καλό για τους Έλληνες και για τους Κυπρέους, τους Κυπρέους. Για όλους είναι καλό. Για εκείνον που θέλω να πω, τους Κυπρέους, τους Έλληνες και τους Τουρκούς πρέπει να βρουν ένα λύση. Εγώ να σου πω ευχαριστώ και με σιτσόκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Nice to know you. I believe you are a Greek LGR. LGR and Hellenic TV. And Hellenic TV, yeah, okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που απόψε χάρηκα πολλά διότι ο φίλος μας ο Σάββας κάλεσε μας και βρεθήκαμε με τους οργανισμούς και κάναμε κουβέντες για τα Λευκαρά και χάρηκα πολλά. Ευχαριστούμε. Nice to meet you as well. Ευχαριστώ. Έχουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, και τον αγαπητό Γιώργο Σάββα, ο οποίος είναι και αυτός ένα μέλος του Enfield Council για πολλά χρόνια τώρα. Υπήρξε και διετέλεσες και δήμαρχος και πολλές φορές και ακόμα συνεχίζεις, Γιώργο μου, και θα ήθελα έτσι να σε ρωτήσω για την απόψινή εκδήλωση. Οργανώθηκε από τους Λευκαρίτες για να τιμήσετε την αρχηγό του Enfield Council, yes? Η οποία είναι και αυτή μια Λευκαρίτης, όπως ξέρετε. Αλλά πριν να πάμε στο θέμα αυτό, Βασίλη, μου το έχουν φέρει οι Τουρκοκύπροι, χωριανοί, υπογραμμένων από το Kia Starmer, την οποία που κάλαν. Θα την ανοίξω όταν με το καλό το εργατικό κόμμα. Και... Μπράβο. Βασίλη, θα σου φυλάξω ένα ποτηράκι. Φύλαξε μου. Πόσο μικρό το θέλεις? 3 σταγόνες. Okay. Να μου λες ποτηράκι αυτό της Ζιβανίας, το μικρό. Θα είναι ολόγλυκη η γεύση της νίκης, διότι πιστεύουν και αυτοί ότι με μια κυβέρνηση σοσιαλιστική, εργατική κυβέρνηση, θα πίνουμε γλυκό κρασί. Όχι μόνο, ακόμα γλυκύτερο, θα γευτούμε μια ημέρα την ελευθερία της Κύπρου. Αγόψω, εύχομαι Γιώργο μου. Όλοι ευχόμεθα. Λοιπόν, πες μου λίγα λόγια τώρα για... Ο Σύνδεσμο Λευκαριτών Μεγάλης Βρετανίας είναι ένας από τους αρχαιότερους συνδέσμους. Συγκεκριμένα είχε ιδρυθεί το 1985 και από ό,τι γνωρίζω είναι 38-39 χρόνια τώρα εδράσει, βοηθώντας όχι μόνο τους συμπατριώτες μας εδώ και άλλες μειονότητες, αλλά και στα Λεύκαρα βοηθούμε το νοσοκομείο, γυροκομείο Λευκάρων, το σχολγυμνάσιο, δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο και άλλα κοινοφελή ιδρύματα. Είναι με μεγάλη χαρά απόψε, είναι μια μοναδική βραδιά όπου Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι είναι μαζί να μιλήσουν, να πιούν έναν ποτήρι, ό,τι και να είναι, να θυμηθούν το χωριό μας, να θυμηθούμε όλοι το χωριό μας, τους παλιούς καλούς καιρούς, όπου όλοι μας ζούσαμε αγαπημένοι, συνεργαζόμαστε μαζί και ακούσαμε απόψε και τον πατέρα της Άλευ Κασιμόκλου, η οποία είναι και αυτή δημοτική σύμβουλος, η οποία είναι η μητέρα της αρχηγού, της Nesil. Είμαστε περήφανοι, Βασίλη, διότι έχουμε ένα χωριανό πρόσωπο να αντιπροσωπεύει μια μεγάλη δημαρχία του Λονδίνου, την πέμπτη σε μέγεθος πληθυσμού, το Enfield, να διαπρέπει, να εργάζεται μαζί μας, να συνεργάζεται, και είναι κάτω από αυτή που έχω πάρει μια καλύτερη θέση, αναγνωρίζοντας
την εργασία που έκανα τα τελευταία 30 χρόνια. Την υπερευχαριστώ και αυτήν και όλους που με είχαν υποστηρίξει και θα συνεχίσουμε όλοι για το καλό όλων των κατοίκων του Enfield. Είτε κατοικούν, είτε επισκέπτονται, είτε φοιτούν ή εργάζονται το Enfield. Και ο Σύνδεσμος Λευκαριτών, αν και φιλανθρωπικός, εν τούτης είναι καιρός πλέον να μπούμε μέσα στα δρόμενα των πολιτικών, της πολιτικής ζωής, της παροικίας και ταυτόχρονα να προωθούμε τους δικούς μας ανθρώπους να διαπρέπουν στα πολιτικά, διότι δυστυχώς επί του παρόντος δεν υπάρχουν πολλοί που να δείξουν ενδιαφέρον για την πολιτική ζωή της χώρας και είναι κρίμα διότι έχουμε έναν μεγάλο αγώνα τόσο στην παροικία όσο και στην Κύπρο να μπορούμε να προωθήσουμε το θέμα της Κύπρου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπατριώτες μας και είναι μόνο μέσα των κομμάτων. Αρχίζοντας από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου, προχωρούμε και σε ανώτερα. Σε βουλευτές, δεν θέλω να γίνω εγώ βουλευτής, Βασίλη μου. Εγώ δεν το επιδιώκω αυτό. Δόξα τω Θεώ, έκανα αυτά που έκανα. Θέλω να προωθήσω τη νέα γενεά, διότι αν η νέα γενεά δεν μπει στα θέματα της πολιτικής ζωής της Αγγλίας, της χώρας όπου ζούμε, τότε δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που όλοι μας ονειρευόμαστε και αγωνιζόμαστε για τα ιδεώδη της παροικίας, του έθνους μας και όλα αυτά είναι μέσω αυτών των κομμάτων, είτε εργατικών είτε συντηρητικών, φτάνει να μπουν σε έναν κόμμα. Στην Αυστραλία τους ζηλεύω διότι έχουν και όχι μόνο βουλευτές, έχουν και υπουργούς δικούς μας Έλληνες. Εμείς πού είμαστε, τι κάνουμε για τόσα χρόνια και πρέπει να το θίξουμε αυτό, δεν πρέπει να τα σκεπάσουμε κάτω από το χαλί. Και είναι καιρός να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε, να ονομάσουμε τη σκάφη και τα κάστημα. Είναι θέμα εκπαίδευσης, πιστεύεις? Είναι θέμα εκπαίδευσης. Εκπαίδευσης, μάλλον, Βασίλη, ναι, αυτό είναι ένα θέμα εκπαίδευσης, το άλλο είναι να εθαρρύνουμε τους δικούς μας, να δώσουν περισσότερο προσοχή στα θέματα της Αγγλίας. Δεν λέω να αφήσουμε τα κυπριακά πολιτικά δρόμενα, αλλά εκεί που ζούμε είναι καλύτερα μαζί να εργαζόμαστε για να προωθήσουμε και τα δικά μας συμφέροντα στη χώρα που μπορεί να κάνει μια μεγάλη διαφορά στο τι θέλουμε εμείς για το Κυπριακό και για την παροικία μας. Καλό είναι να αφιωθούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι με το να αφιωθούμε με την κοινωνία όπου ζούμε χάνουμε τα ήθη και έθιμα στις παραδόσεις μας. Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Ας δούμε τους Εβραίους και άλλες φυλές που έχουν έναν μεγάλο αριθμό βουλευτών και προχωρούμε. Εμείς υστερούμε πολύ σε αυτά που λυπούμε να τα πω. Όσο ο Σύνδεσμος θα κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στα πλαίσια που μπορούμε να κάνουμε και ως Δημοτικός Σύμβουλος θα κάνω και εγώ από αυτήν την πλευρά τη δική μου το τι μπορώ να κάνω. Να προωθήσω και όσοι βλέπουν τα άθρα στην παροικιακή και τα δικά σου ξέρουν πόσο αισθάνομαι για αυτόν το θέμα, να προωθήσουμε τους νέους μας να μπουν στα πολιτικά δρόμματα της χώρας. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά και εύχομαι κάθε επιτυχία και στη νέα θέση που έχεις στο Council, να πάνε όλα καλά και να επιτύχεις τις επιδιώξεις σου και το ίδιο και σε ό,τι κάνετε. Σας ευχαριστώ και εσάς, Βασίλη, και συνάμα και το Hellenic που δείχνει πάντα ενδιαφέρον, προωθεί τα έργα μας, τους σκοπούς μας και τους υπερευχαριστώ και εύχομαι να συνεχίσει το Hellenic να υπηρετεί την παροικία και την Κύπρο συνάμα και τον ελληνισμό εξ ολοκλήρου. Ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
Έχουμε και τον ταμεία του Συνδέσμου Λευκαριτών, έτσι. Το όνομα σας? Βαρνάβας Βαρναβίδης. Κύριε Βαρναβίδη, πόσο καιρό είστε εδώ στην Αγγλία, πότε φύγατε από τα Λεύκαρα? Πόσο καιρό είμαι Εδώ στην Αγγλία. στην Αγγλία από το 1961. Ήμουν 15 χρονών. Α, έτσι. Που ήρθα στο και μετά πήγα σχολείων, πανεπιστήμιων. Ναι. Και με τι ασχολείστε τώρα προς το παρόν? Τώρα είμαι συνταξιούχος φυσικά, αλλά ήμουν πρώτα οικονομολόγος σε μια εταιρεία, μετά στην ίδια εταιρεία ο director, είμαι τελειωμένος εγκεκριμένος λογιστής, Chartered Certified Accountant. Γι' αυτό και αναλάβατε και τα οικονομικά του Συνδέσμου. Μάλλον, πρέπει. Πέστε μου, πόσα μέλη περίπου έχει τώρα ο Σύνδεσμος? Είμαστε καμιά 70 νομίζω. Αλλά σιγά σιγά λιγοστεύουμε. Ναι. Εντάξει, προσπαθούμε να κλείσουμε το ενδιαφέρον τους όλους, να τους εθαρρύνουμε να έρχονται στις συνεδριάσεις. Έχετε εκτός από συνεδριάσεις, έχετε κάποιες εκδηλώσεις, διοργανώνετε κάποια πράγματα? Κάνουμε κάποτε τη Βασιλόπιτα, έθιμα του εκεί της Κύπρου και καλούμε τους φίλους μας, τα μέλη, οι οικογένειες τους και μετά βοηθούμε και κάποτε στα Λεύκαρα, καμιά τη φιλόπτωχο αδερφότητα, τα σχολεία. Θυμίζετε τους παλιούς και ενημερώνετε τους νέους για τα Λεύκαρα, ένα χωριό που έχει αφήσει, ας πούμε, τη σφραγίδα του? Προσπαθούμε, αλλά είναι τόσο όπως προηγουμένως τώρα η νεολαία σαν να μην ενδιαφέρονται να είναι μέλη του Συνδέσμου όπως είμαστε εμείς που σκεφτόμαστε τα Λεύκαρα. Τα Λεύκαρα μας έκαναν σαν έναν όμιλο, μια ομάδα. Τώρα σιγά σιγά λιγοστεύουμε. Να δούμε πώς θα πάει. Να κάνουμε προσπάθειες. Να κάνουμε προσπάθεια του Γιώργου, ο οποίος είναι πάντοτε ενθουσιασμένος για τα Λεύκαρα, δραστήριος. Έτσι διατηρούμε το σύλλογο ζωντανό. Έχετε υπόψη πότε είναι η επόμενη σας εκδήλωση, προγραμματίζετε κάτι πολύ σύντομα? Εκδήλωση δεν ξέρω, αλλά συνεδρίαση θα έχουμε τον Ιούνιο, διότι ο χρόνος μας λήγει τα 31 Μαΐου. Έτσι θα παρουσιάσουμε τους λογαριασμούς και θα αποφασίσουμε για κάποια εκδήλωση όταν έρθουν πίσω από τις διακοπές. Να μας ενημερώνετε για να μπορούμε να τα προωθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που μιλήσαμε. Και εγώ το ίδιο. Είστε καλά. Ευχαριστώ. Μετά το πέρας της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Λευκαριτών του Ηνωμένου Βασιλείου και ο πρόεδρος του κύριος Γιώργος Σάββα προς τιμή της αρχηγού του Δημαρχείου του Enfield, Nesil Caliskan, με καταγωγή από τα Λεύκαρα, ο κύριος Γιώργος Σάββα, εκ μέρους της Επιτροπής του Συλλόγου Λευκαριτών, παρέδωσε αναμνηστικό δώρο ένα χειροποίητο κεντητό, το οποίο είναι σήμα κατά τεθέν του τόπου καταγωγής τους. Η Nesil Caliskan, συγκινημένη, παρέλαβε το δώρο και τους ευχαρίστησε θερμά.